Hi there, welcome back to Level Up Your Russian. Today we are going to do a reading practice. We are going to be reading a short text about football. This text corresponds to the intermediate level. First, I will read the text and then I will explain the new words and we will analyze each of the sentences and why specific grammar structures have been used. Let's start. Футбол. Какой вид спорта самый популярный в мире? Конечно, футбол. Это любимая игра в 160 странах мира. Миллионы людей играют в футбол на улице, в парках и, конечно, на футбольном поле. В России этот вид спорта тоже очень популярен. Многие люди играют в футбол с друзьями по выходным и смотрят его по телевизору. Однако Россия никогда не выигрывала чемпионат мира по футболу. Поэтому русские болельщики очень пессимистичны. Они придумывают шутки про российских футболистов, но надеются глубоко в душе, что когда-нибудь Россия тоже победит. Did you understand the text? Let's start from the beginning and analyze each of the sentences. Какой вид спорта самый популярный в мире? What is the most popular sport in the world? Какой, we have used какой because it is followed by the noun вид, which is a masculine noun. Какой вид? Чего? Спорта. Какой вид спорта? The noun sport here is in the genitive case, so literally we translate what kind of sport. Самый популярный, that's a superlative of the adjective популярный. Популярный, popular. Самый популярный, the most popular. В мире, the noun мир here is in the prepositional case because we are talking about location. В мире means in the world. Конечно, футбол. Football, of course. Это любимая игра в 160 странах мира. This is the favorite game in 160 countries in the world. Это любимая игра. The adjective любимая here has the feminine form. It ends in ая because it's followed by a feminine noun. Игра is a feminine noun. В 160 странах мира. You know that in Russian, numerals also decline according to the 6 Russian cases. Here, the numeral 160 is in the prepositional form. Странах, this is again the prepositional form of the noun страны, and страны is the plural form of the noun страна. В 160 странах чего? Мира. The noun мир here is in the genitive case. Countries of the world. Странах мира. Миллионы людей играют в футбол на улице, в парках и, конечно, на футбольном поле. Millions of people play football on the streets, in parks, and of course, on the football field. Миллионы людей. You know that after quantifying words and specific numbers, we use the genitive plural. After the word миллионы, we will use a noun in the genitive plural form. Людей. That's the genitive plural from the noun человек. Играют, to play. This is a verb in the present tense in third person plural. Играют, они играют, миллионы людей играют в футбол. Играть во что? When we talk about sport,
we use играть во что? The preposition в plus the accusative case. Играть в футбол, играть в баскетбол, играть в шахматы, играть в настольную игру, and so on. На улице is prepositional case. Where? На улице, on the street. We are talking about location. Therefore, we use the noun in the prepositional case after the preposition на. На улице. В парках, again, we have the prepositional case, but this time the noun is in plural. В парках. И, конечно, на футбольном поле. Футбольное поле, football field. Again, this is in the prepositional case. В России, prepositional case, где в России этот вид спорта, this kind of sport here is in the genitive case, because literally we translate this kind of what? This kind of sport. You know that in Russian we express relation by using the genitive case. So we have этот вид спорта. Этот is a demonstrative pronoun which is in the masculine form because вид is a masculine noun. So we have этот вид спорта тоже очень популярен. In Russia, this sport is very popular too. Тоже, too, or also, очень, very, популярен. Популярен, that's the short form of the adjective популярный, popular. Многие люди играют в футбол с друзьями по выходным и смотрят его по телевизору. Многие люди, many people, играют в футбол с друзьями по выходным, play football with friends at the weekends и смотрят его по телевизору, and watch it on television. Многие люди, они играют, a conjugated verb in the present tense, that's the form in third person plural. С друзьями, с кем? С друзьями. The noun друзья here is in the instrumental case. We are talking about joint action or accompaniment. С кем? С друзьями. По выходным, it means on the weekends, every weekend. We use the preposition по plus the dative case when we want to talk about actions which repeat on a regular basis. По вторникам, on Tuesdays, по утрам, in the mornings, по выходным, on the weekends. И смотрят его по телевизору, and watch it on television. The verb is смотреть. The present tense form in the third person plural is смотрят. Смотрят его. Here, его, the personal pronoun, refers to football. Football. Его. По телевизору. По телевизору we have used the preposition по, which requires the dative case. Почему? По телевизору. This is one way of using the preposition по to talk about the way or the channel of communication or the channel of receiving some information. For example, we can say по телефону, по телевизору, по радио, and so on. Однако, Россия никогда не выигрывала чемпионат мира по футболу. However, Russia has never won any football World Cup. Однако, Россия никогда не выигрывала. Has never won. Чемпионат мира, that's a World Cup. Чемпионат мира по футболу. Football World Cup. Чемпионат мира по футболу. Поэтому русские болельщики очень пессимистичны. Therefore, or that is why, Russian fans are very pessimistic. Болельщик means fan. Русские болельщики, Russian fans, очень пессимистичны. You notice here that even though in the English sentence we use the verb to be in the present tense, are very pessimistic, in the Russian language
In the present tense, the verb to be or the verb есть is usually omitted. So we just say русские болельщики очень пессимистичны. We don't use the verb to be in most of the present tense sentences. Они придумывают шутки про российских футболистов, но надеются глубоко в душе, что когда-нибудь Россия тоже победит. Они придумывают шутки. They make up jokes about Russian football players, про российских футболистов. But deep in their hearts they hope that someday Russia will also win. Но надеются глубоко в душе, что когда-нибудь Россия тоже победит. Они придумывают. Придумывать. That's an imperfective verb. You know that in Russian there are two aspects of verbs, perfective and imperfective. This is an imperfective verb, which means that this is a repeating action or a habitual action. Они придумывают. It means they constantly make up jokes about Russian football players. Они придумывают шутки. Шутка, that's a joke. Шутки, jokes in plural. Про российских футболистов. The preposition про requires the use of the accusative case. Про кого? Про российских футболистов. Но надеются, они надеются, they hope, глубоко в душе, deep in their hearts, глубоко в душе, что когда-нибудь, that someday, когда-нибудь, someday, Россия тоже победит. Russia will also win. Победит, that's the verb in the future tense. That Russia will also win. So in this video, from this text, you learned a few new words. Let's have a look at them. Популярный. Популярный, that's an adjective meaning popular. Футбольное поле. Football field. Чемпионат мира. Чемпионат мира, World Cup. Болельщик, болельщик, that's one, singular. Болельщики, plural. A fan or fans. Пессимистичный, pessimistic. And глубоко в душе, deep in the heart, глубоко в душе. I hope that you found this video useful. If you have any questions, please write them down in the comments below this video and I'll be happy to answer them. And if you want to learn more about any of the grammar topics we talked about, then have a look at my other videos on YouTube. Or if you are a serious learner, check out my Russian language courses, the complete Russian language course for levels A1, A2, and B1, or the new Level Up Your Russian course for levels B1 and B2. I will leave all of the links in the description box. Also, let me know whether you find this kind of videos useful. Your feedback means a lot to me. Thank you very much for watching, and I'll see you in the next video. Всем пока!